Welcome to Khanversations. I'm Muqtedar Khan, your host. And today I'm going to talk to you about a survey that was done by an American company, a consulting firm, about opinions in India. And one of the startling things that came out of that survey was that Indians perceive the United States as a bigger national security threat to India than even Pakistan, with whom they have fought 4 wars. So I'm going to talk about that survey. I will go through some of their findings and provide some criticism and perhaps some understanding of what the data might suggest. I also want to let you know that I will, at the end of my discussion, provide a brief Hindi summary so that those of you who prefer to communicate in Hindi can also benefit from that. But before that, like I always say, please subscribe to Khanversations if you have not already done so. Make sure to ring the bell icon. That is critical. It is only then will YouTube tell you that a new video has been posted on Khanversations. So please do that. I will be looking at the data and the maps and the graphs here on my iPad, but you can see it on the video as we proceed. So this company is called Morning Consult, and they spoke to 1,000 Indians. Now, that is a pretty small sample size from a country which has 1.4 billion people. So it's a pretty small sample. And even though I did look at the report, I could not find what the sampling error is. So is it a 5%, or what kind of sampling error are we dealing with? And so nevertheless, keep that in mind. And we don't know whether the survey was done all over the country. Were they academics, were they policymakers, were they just random people who responded to that? And do they really understand what the questions meant? So keep those caveats in mind. And so the first thing that came out startling is that Indians perceive China and the United States as the country's biggest threats. So if you look at the graph, it says that 43% Indians think that China is a national security threat to India, 22% think America is a national security threat, 13% think it is Pakistan, and 13% think it is Russia. And then, of course, for some reason, 3% Indians also think that Iran is a national security threat to India. So, of course, most people find that 43% for China, understandable given the two assaults on India's border that were done by the Chinese, the People's Liberation Army, the PLA, I guess, on Galwan in 2020, and most recently near Arunachal in 2022. And of course, there is clear perception that India and China have been competing. But for the Chinese, I saw that the Chinese media was also carrying this reports of this survey. For them, it came, I don't know, as a surprise that India thought that the country that was the biggest threat, a national security threat to India, was China. A lot of people have expressed surprise as to why Indians think that India is a bigger threat than Pakistan. And I think in order to understand why they think why the US is a bigger threat than Pakistan, you should also look at the data on Russia. So technically, Indians think that both Russia and Pakistan are equal national security threats to India. Who are these Indians? The foreign minister of India keeps saying Russia is our great friend and we support Russia. And you will see that in subsequent questions that they asked, the answers contradict this particular question. So how do you understand the fact that Pakistan is third, and then Russia and Pakistan are perceived as equal threats? So I have a feeling that the way people in India are thinking in terms of the possibility of a war rather than anything else. So they think there's a high likelihood of going to war with China, that is 43%. And they are thinking of the US not as, shall we say, a threat that the US will attack India, but that US-China conflict
will perhaps drag India into a war either with China or somewhere else. So the friendship with the United States could become, if it becomes a military alliance, could be a national security threat. It's only in that context I can make sense of this 22% threat, unless, of course, you are uh, open to conspiracy theories that earthquakes and rainfall, etc., are controlled by the CIA. So that is the interesting. That's the only way I can explain that 22%. That those people who are answering these questions think that the Quad and American Indian relations could get India involved in a war. The 13% Russia is, to me, completely mind boggling. Why do they think that Russia is a national security threat to India? And the answer to that is, for me, very difficult to gather. And they seem to think of Pakistan. I think I can understand why Pakistan got such a little thing. Indians now think that they are so much more powerful than Pakistan that if Pakistan attacked India, we'll just swat it away like a fly. So even if it attacks us, it's not a threat. In the sense, the threat is perceived as a low threat in terms of the weak capacity of Pakistan. So they say the economy is weak, etc. So it's not big a threat. So I think that's how the Indian population is thinking. But why do they think that Russia is a threat to India? I don't understand, especially given that I'll come back to this question when I look at other questions. Another thing that they ask is to view, and you can see the chart here, view which of the countries are friendly to India and which are not. And so the least friendly or the most enemy is number one, and the most friendly is four, and and an ally. So if you look at the chart, you see that Indians perceive Russia and the United States as the most friendly countries to India. Russia is first, and United States is a very close second, and then United Arab Emirates, the part of I2U2, and a big trading partner of India, and Saudi Arabia. And then Iran and Ukraine, they actually see Ukraine as more friendly, and then they have all of this. So the enemies are, they see Pakistan as the biggest enemy, followed by China. But I'm very surprised that if the US is the second most friendly country, why is it also seen as a second biggest threat, unless the friendship itself contributes to India's insecurity, because the friendship involves being hostile to China and increases the probability of a conflict with China. So Russia, according to this survey, is the biggest friend of India, but it also has 13% of these people also perceive it as a security threat on par with Pakistan. So that's why I find the data about Russia very confusing and perplexing. And then, when on the issue of the Russian invasion of Ukraine, the answers are not surprising. So only 1/3 of Indians put the blame squarely on Russia for the war. But this data, the way the scholars, researchers have presented this data, I disagree with the way they did. So they say that 38% of Indians feel that Russia is to blame, and then 26% feel that the US is to blame, and then 18% feel that NATO is to blame, and only 10% feel that Ukraine is to blame for this war. But the way this is being reported by the scholars who did the research, and let me just say their names. It would be only Scott Moskowitz and Sonnet Frisbee. And the way the two of them have presented this data is a bit perplexing to me, because what they are saying is they're coupling these two data, US and NATO, and saying that this is 44%. So 44% Indians are blaming US and NATO, and only 38% blame Russia. So they're trying to use this data to show that Indians are more pro-Russia,
more pro-Russia than they are US and NATO. So they're blaming the US and NATO more for the war than they blame Russia. I think this is wrong because you cannot say the US and NATO are two different things. US is NATO. It is the leader of NATO. Without US initiative and US resources, NATO will not be able to act. So in a way, you could argue that if you had dropped one of the two from the question, if people didn't have NATO as an option, would they have said the US is 44% responsible for the war? I don't think so. I think that they should put NATO as a subset of US or treat it separately and not just add up this data and say that US and NATO are 44% responsible. So I don't think that presentation is accurate, even if the data is accurate. And then they have a conclusion that they draw, which is interesting. They say India is acting pragmatically and not it's not being ideological about it. It's just being pragmatic and not being idealistic. That is a conclusion. But one of the other questions is also quite fascinating to me. They say that even after invading Ukraine, Russia remains India's preferred military equipment provider. So I'm looking at the data and it says that 48%, two less than 50% of Indians prefer that India get its military equipment from Russia. But the preference for the United States is startling, which is 44%. I find that very good. For my country here, for American defense industry, that is a very, very good sign that it's nearly equal, the preference for American military systems, which are definitely far more expensive and will require India to make significant changes when it shifts. So, but only 48%. So the difference is just 4%. And I don't know what the error in the research is. It's quite possible it's within the margin of error. So you could say this is a dead heat and they're both equal in that sense. So to me, this is very, very interesting. And what I don't understand is that given the terrible performance of the Russian military in Ukraine, where is the Russian Air Force? It's missing in action. They can't take Ukraine. Everybody predicted that Russia would defeat Ukraine in a week. Some people even said 3 days and maybe at the most a month. But we are reaching, this is 11 months, and Russia has not been able to defeat Ukraine. So given this terrible performance of the Russian military, why would anybody want to buy these weapons, which seem to be inconsequential? That is puzzling to me. So anyway, this is an interesting survey. Many of you on Twitter as well as on YouTube asked me to take a look at this survey, and thank you for alerting me to it. I had not seen it, and I find it fascinating, and I hope you found the interpretation that I have given to their findings interesting, if not persuasive. And for those of you who are here for the first time, do subscribe to Khanversations and like the video and share it with your friends. And please hang on, and I will now try to do the same thing in Hindi and Urdu. तो भाई, आप जो लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 10-15 मिनट से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, खुश आमदीद टू कन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और मैं आपको एक सर्वे जिसके बारे में बहुत बातचीत चल रही है इंडिया में भी, अमेरिका में भी, जो एक कंपनी जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट ने किया है। उन्होंने 1000 इंडियन से बातें की और चंद सवालात के जवाब दिए, और उस सवाल जवाब से ये चीज़ उभर आई है कि तकरीबन 5 में से 1 इंडियन, 100 में से 20, 22% इंडियंस कहते हैं कि अमेरिका चाइना के बाद इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए द सेकंड बिगेस्ट थ्रेट है, इंडिया को खतरा है अमेरिका से। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि 5 में से 1 हिंदुस्तानी ये समझता है कि अमेरिका से खतरा है हिंदुस्तान को। तो इस वजह से इस सर्वे को काफ़ी अटेंशन दिया जा रहा है। ये एक कंसल्टिंग कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये डेटा कलेक्ट करके बेसिकली इंटेलिजेंस गैदर करती है और प्राइवेट कंपनीज को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स करे या ना करे। तो अगर आप देख रहे हैं चार्ट, तो इंडियंस ने कहा कि तकरीबन 43% इंडियन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरा चाइना से है,
اور یہ پچھلے دو جو جھڑپیں ہوئی ہیں گلوان میں اور اروناچل کے قریب میں، شاید اس کا اثر ہو، اور اور کافی ہائپ ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان چائنا کی ٹینشنز کے بارے میں، کوڈ کا جو گفتگو ہو رہا ہے. سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جو فضا ہے، جو سیاسی فضا ہے، جو سیکیورٹی کے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، اس میں صاف چائنا از بینگ پورٹریٹ ایز دا بگیسٹ، اور انڈینز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کمپٹیشن پاکستان سے نہیں ہے، چائنا سے ہے. تو چائنا از دی ایڈورسری، یہ تو طے ہے. لیکن اٹ از انٹرسٹنگ کہ میجورٹی آف انڈینس یہ نہیں سمجھتے کہ چائنا سے سیکورٹی تھریٹ ہے. اونلی 43% تھنک کہ چائنا از اے سیکورٹی تھریٹ. جو دوسری بات ہے، جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے، کہ امریکہ از دا سیکنڈ موسٹ تھریٹ. امریکہ تقریباً 10% زیادہ تھریٹنڈ ہے. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ از اے سیکورٹی تھریٹ دین پاکستان، جس سے 4 جنگیں ہوئی ہیں اور روز بارڈر پر کچھ نہ کچھ جھڑپیں ہوتی ہیں یا ٹیررزم ہوتا ہے. تو دس از اے سرپرائزنگ تھنگ. تو اس کا جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے ایک دو ایکسپرٹ سے بھی بات کی ابھی فون پر. ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈینس یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو چائنا کے ساتھ امریکہ کے ٹینشنز بڑھ رہے ہیں، ہاسٹیلیٹیز بڑھ رہے ہیں اور انڈیا کو کھینچ رہے ہیں کوارڈ کے اندر، تو انڈیا جو امریکہ کے ساتھ ہو لے گی تو شاید چائنا کے ساتھ جب اگر جنگ ہوئی تائیوان کو لے کے یا کسی اور مسئلے کو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں، تو انڈیا کی وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹن ہو جائیں گی. تو امریکہ کی فورن پالیسی، امریکہ کی ہیجیمونک پالیسیز کی وجہ سے اگر انڈیا اس کے ساتھ قریب آ جاتا ہے تو اس کو نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہے. تو آئی تھنک دیٹ از دا اونلی وے وی کین انڈرسٹینڈ. میں ایسا کوئی سینیریو نہیں دے سکتا جس میں امریکہ انڈیا کو حملہ کرے گا یا نہیں. سو دیٹ از دا اونلی وے ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر امریکہ کے ساتھ یہ چلے اور کولڈ وار شروع ہو جائے چائنا کے ساتھ، اگر ہاٹ وار ہو گئے تو شاید انڈیا تو فائٹنگ تو انڈیا پہ ہوگی، سمندر میں ہوگی تائیوان کے پاس، لینڈ پہ ہوگی انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے بارڈر پر اگر چائنا سے جنگ ہوگی. سو دیٹ از وائی آئی تھنک دے تھنک کہ دس از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ. اور ایک دلچسپ چیز آپ اس سوال میں دیکھیں گے کہ 13% انڈینس پاکستان کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں، صرف 13%. اور 13% لوگ رشیا کو سمجھتے ہیں نیشنل سیکورٹی تھریٹ. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. رشیا تو ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ کھڑا رہا، تو پھر ہم اس کو تھریٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ دس از اے ویری پزلنگ تھنگ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ویسٹرن میڈیا سے جو بات چیت آ رہی ہے کہ رشیا نے یہ کیا، رشیا نے وہ کیا، اگریسو ہے رشیا کے وجہ سے، انڈیا کی جو رشتہ ہے رشیا کے وجہ سے، آئی ڈونٹ نو، اس کے وجہ سے شاید انڈیا کی بھی انسیکیورٹی بڑھ سکتی ہے. مے بی دیٹس ہاؤ دے آر تھنکنگ. مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 13% کیوں سمجھتے ہیں. خاص طور سے آپ اگر اگلے سوال کا جواب دیکھیں گے تو اٹ از ایون مور پزلنگ ایز ٹو یہ 13% کون لوگ ہیں. اور 13% ہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. 4 جنگیں لڑی، روز کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب انڈیا میں یہ سوچ آ گئی کہ پاکستان ہے تو پرابلم، لیکن اس میں دم ہی نہیں ہے. نہ تو اس کی اکانومی چل رہی ہے، نہ اس کی فوج میں دم ہے، نہ اس میں لیڈرشپ ہے. اس کی اکانومی تو بالکل تقریباً کولیپس کے قریب ہے. تو یہ کیا ہم کو چیپے دی دا شوربا، یہ ہم کو کیا تھریٹن کر سکتا ہے کہ پٹک پٹک 2 چٹاک لگیں گے ٹھیک ہو جائے گی طبیعت. سو آئی تھنک دیٹ از دا پرسیپشن انڈیا کہ وہ اگر یہ حملہ بھی کرتا ہے تو ہم اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیں گے. تو اس لیے اٹ از سچ اے لو ریٹنگ پاکستان کی ٹورڈز انڈیا. دیٹ از دا اونلی ایکسپلینیشن ٹو می. دوسرا انہوں نے جو انٹرسٹنگ چیز پوچھی کہ آپ کے ملکوں کو کون آپ کے دوست ہیں اور کون آپ کے دشمن ہیں، تو اس میں سب سے بڑا دشمن انہوں نے پاکستان کو دیا. حالانکہ دے ڈونٹ سی اٹ ایز اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ بٹ اٹ از این اینیمی. اور سیکنڈ موسٹ اینیمی چائنا کو دیا، which is kind of makes sense. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑا دوست انہوں نے بتایا رشیا آف آل کنٹریز. ان کو رشیا سب سے بڑا فرینڈ دکھا امریکہ. اگر رشیا فرینڈ ہے، سب سے بڑا نمبر 1 فرینڈ ہے، تو پھر اتنا تھریٹن کیوں کر رہا ہے؟ وائی ڈو یو فیل تھریٹن؟ اٹ شوڈ ہیو بین 0 مے بی 2. نمبر 3، ایران سے صرف 3% ایران کو ایز اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ دیکھتے ہیں اور رشیا کو 13%. حالانکہ رشیا از سین ایز مور فرینڈلی دین ایران اس ڈیٹا میں. سو دس از اے لٹل پزلنگ. وہ رشیا کا چیز جو وی نیڈ ٹو لک مور کلوزلی ایٹ دا ڈیٹا. مے بی
अगर सीरियस हैं इसको समझने तो फोकस ग्रुप डिस्कशंस, इस तरह की चीज़ों में ओपन एंडेड क्वेश्चन से शायद कुछ अंदाजा लग सकता है कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं लोग. अमेरिका इज अ सेकंड फ्रेंडली कंट्री और उसको भी सेकंड मोस्ट थ्रेटनिंग कर दिया. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और जो तीसरा सवाल है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है, रशिया और यूक्रेन वॉर, इसमें ये जो दोनों ने जो स्टडी की है, मैं उनके जो कंक्लूजन उन्होंने अपने डेटा और फाइंडिंग से निकाली है उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं. आई कंप्लीटली डिसएग्री और आई डोंट थिंक इट इज एन ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन. मतलब ये थोड़ी मैं कुछ कहना नहीं चाहता बट इट इज नॉट क्लीन. भाई देख लें आप, मैं बताता हूँ. इन्होंने कहा कि पब्लिक कह रही है कि 38% यानी तकरीबन 3 में से 1 कहता है कि रशिया का कसूर है ये जंग की वजह से. ठीक है. 4 में से 1 26% रफली कहते हैं कि अमेरिका का कसूर है कि रशिया ने यूक्रेन की रशिया के साथ जंग हुई. और 18% कहते हैं कि नेटो इज रेस्पॉन्सिबल और 10% यूक्रेन. लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है उनकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, morningconsult.com, morningconsult.com उसी पर है. और उस आर्टिकल का जो नाम है जिसमें इन्होंने लिखा है, इंडिया इन बिटवीन मोदीज डेलिकेट डांस ऑफ डिप्लोमेटिक मॉडरेशन ऑफर्स रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. वेबसाइट पे जाइए, जहां भी मोदी का नाम दिखा बस उसको क्लिक कर ले, यहाँ पहुंच जाएंगे आप. तो ये इन्होंने जिस तरह से डेटा को देखा, वो कह रहे हैं कि अमेरिका अलग है, नेटो अलग है, इन दोनों को मिला दें तो 44% हो जाता है. देयरफॉर इंडियंस आर ब्लेमिंग अमेरिका एंड नेटो ज्यादा बनिस्बत रशिया. आई थिंक दैट इज गलत, क्योंकि नेटो और अमेरिका दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है. दे नॉट डिस्क्रीट, टू डिफरेंट एंटिटीज. इट इज लाइक सेइंग इंडिया और महाराष्ट्र. नहीं, महाराष्ट्र इंडिया में है और नेटो में अमेरिका है. अमेरिका के बगैर नेटो नहीं है. अमेरिका द लीडर ऑफ नेटो. अमेरिका की जो चाहता है वो नेटो करता है. तो अगर वो ब्लेम कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पे अगर नेटो नहीं होता सर्वे में तो अमेरिका का नंबर 26 ही रहता, और अगर अमेरिका नहीं होता तो शायद नेटो का नंबर भी 18 ही होता. तो आई डोंट थिंक दे कैन ऐड द टू. सो दिस इज टू मी, मेरे लिए थोड़ा ये अजूबा था. और एक इन्होंने सवाल पूछा जो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि इंडिया किस से हथियार खरीदे, रशिया से, अमेरिका से. तो उन्होंने कहा कि 48% इंडियंस चाहते हैं कि इंडिया रशिया से हथियार ले. क्यों भाई, जंग में तो इतना कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है रशिया. 11 महीने से लड़ रहा है यूक्रेन से. ना मैं रशिया की एयरफोर्स इज इन एक्शन, ना कुछ ना क्या. ईरान से खरीद रहे हैं वो ड्रोन्स, और आपको अभी भी रशिया के हथियार लेने की पड़ी है. आई मीन दिस इज वेरी स्ट्रेंज. इट्स लाइक सेइंग कि एक कंपनी के कंप्यूटर चल ही नहीं रहे हैं और आप उन्हीं से कंप्यूटर खरीदना चाहें. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई नियरली हाफ ऑफ इंडियंस स्टिल वांट टू बाय रशियन वेपन्स. दे आर नॉट प्रूवन इन बैटल. अभी देख लें जंग, वरना दे शुड हैव डोमिनेटेड द एयरफोर्स. एयरफोर्स को लेकर यूक्रेन की स्काइस को डोमिनेट करना था. वो मिसाइल से और सुइसाइड ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. एयरफोर्स जब भी उड़ रही है उसको शूट डाउन कर दे रहे हैं अमेरिकन वेपन्स के साथ. तो बट जो इंटरेस्टिंग चीज है कि तकरीबन उतने ही लोग, 4% का फर्क है, 44% कह रहे हैं कि अमेरिका से ले. और मेरे ख्याल से ये सर्वे अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो मिलिट्री कंपनीज है, उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग होगा कि अरे वाह, वी आर नो ऑन पार इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस. और तो मुझे लगता है कि यू विल सी मोर अमेरिकन कंपनीज इंडिया में एडवर्टाइज करते हुए. तो ये सर्वे है, काफी इंटरेस्टिंग तो है, बट लेट्स नॉट टेक इट एज इफ इट इज द ट्रूथ. सिर्फ 1000 का सैंपल है और सैम्पलिंग में एरर कितना है वो एटलीस्ट यहाँ पे तो नहीं लिखा या मुझे नहीं दिखा. और बाज लोगों ने जिन्होंने मेरा तवज्जो इसके तरफ दिलाई यूट्यूब पर और ट्विटर पे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप कि आपको ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा. जो जो बातें मैंने बताई, जो इंसाइट्स और जो मैंने एनालिसिस किया, आई होप यू लाइक्ड इट. अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर खानवर्सेशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर बताएं और आपके जानने पहचानों के साथ भी शेयर करें. और शुक्रिया बहुत बहुत.